We're done. We are done with HIV guidelines, right? Yes, HIV guidelines complete అయ్యాయా? యా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చుంటాను. ఎనీవన్ ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్. ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానా మీకు? ఎస్, నో. ఎనీ క్వశ్చన్స్ డిడ్ ఐ గివ్ రిలేటెడ్ టు HIV? నో. డిడ్ ఐ గివ్ ఆర్ నాట్? సౌజన్య గారు అండ్ అఖిల గారు, రక్షిత గారు, డిడ్ ఐ గివ్ ఆర్ నాట్? Didn't give any questions. Okay then. Did we done with the HIV? HIV guidelines అయిపోయింది కదా? సార్ వెళ్ళి చూసాం, మీకు గుర్తొస్తుందేమో. Did I give any questions? Yeah, okay then. Today I'm going to discuss you with the sepsis guidelines. Okay, sepsis. Sepsis is also called septicemia, or sepsis is an infection of blood. The infection of the blood is called as sepsis. The infection of the blood is called as sepsis. Okay. The code for the sepsis is A41.9. A41.9 is the sepsis unspecified organism. This sepsis caused by the organisms. The infection of septic sepsis antam kada. The sepsis is nothing but infection of blood due to organism like bacteria, virus, different types of bacteria valla kani, viruses valla kani ఏదైనా blood infection అయితే that is called as sepsis. It is called as sepsis. Sepsis is also called as blood infection antam. It is a sepsis is also called as blood infection. Blood infection. Okay, the code for the sepsis is A41.9. It is for unspecified organism. If the organism name was not specified, like Escherichia coli, Staphylococcus aureus, any organism name was not specified, how the sepsis was caused. The cause of the sepsis is not specified, or the organism of the sepsis is not specified. In this case, we have to use A41.9. It is for sepsis unspecified organism. Sepsis unspecified organism. Okay, it is an sepsis unspecified organism A41.9. Next, the next one is called as severe sepsis. The next one is called as severe sepsis. If the patient is suffering from sepsis with acute organ failure, sepsis with acute organ failure, we will consider as severe sepsis. ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? Severe sepsis గా కన్సిడర్ చేస్తాం. If the patient is suffering from sepsis with acute organ failure, సెప్సిస్ వచ్చింది, బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ తో పాటు ఏమైంది, అక్యూట్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ అయింది. అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్, ఎనీ ఆర్గన్, ఏదైనా బాడీ ఆర్గన్ ఫెయిల్ అయితే we have to consider it as severe sepsis. We have to consider it as severe sepsis. Next, it requires minimum of 2 codes. It requires minimum of 2 codes. In case of severe sepsis, the primary code should be the sepsis. PDX ఏమో sepsis code చేయాలి. SDX ఏమో R65.20 is for severe sepsis, and acute organ failure should be the SDX2. SDX2 should be the acute organ failure. In the case of severe sepsis అంటే ఏంటి? The severe sepsis is nothing but sepsis with blood infection plus acute organ failure. Acute organ failure. Sepsis plus acute organ failure is called as severe sepsis. The PDX should be if the organism name was not specified. If the specified A41 or A40 series, from A40 to A41. If the not specified, A41.9. A41.9. SDX should be the severe sepsis code R65.20. It is a code for
severe sepsis. It's a code for severe sepsis. SDX2 should be the SDX2 should be acute organ failure. Whatever the organ was failed, okay, which organ was failed, the organ failure code should be coded along with the severe sepsis code. Organ failure code coded with along with the severe sepsis code. This is about the severe sepsis. What is meant by severe sepsis? Sepsis plus acute organ failure. Sepsis plus acute organ failure is called as severe sepsis. Is called as severe sepsis. Next one, the next guideline is called as septic shock. What is meant by septic shock? If the patient is suffering from sepsis with circulatory failure, దేనితోటి ఫెయిల్ అయ్యాడు? సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్, విచ్ మీన్స్ సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫెయిల్ అయింది. బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వటం వల్ల సర్క్యులేషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఏం ఫెయిల్ అయింది? సర్క్యులేషన్ ఫెయిల్ అయింది. సెప్సిస్ విత్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సెప్టిక్ షాక్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు? సెప్టిక్ షాక్. Sepsis with circulatory failure is considered as septic shock. Sepsis with circulatory failure is considered as septic shock. Septic shock antam. Okay, to code septic shock, we were minimum required of 2 codes. The minimum requirement of the 2 codes. In the case of septic shock, sepsis is a PDX. The sepsis should be the PDX. Septic shock R65.21. R65.21 is the septic shock. Here there is an error. R65.21. Then acute organ failure as coded as SDX2. Acute organ failure as coded as SDX2. If any acute organ failure, we can code. We should not code septic shock along with R65.21. Along R65.21. Septic shock code 30. We should not code along with సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్. మళ్ళీ అడిషనల్ గా సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ చేయకూడదు. వి షుడ్ నాట్ కోడ్ సెప్టిక్ షాక్ అలాంగ్ విత్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్. సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ మళ్ళీ అడిషనల్ గా కోడ్ చేయదు. ఎనీ అక్యూట్ ఆర్గన్, రీనల్ ఫెయిల్యూర్ కానీ హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఉంటే కోడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్, చూడండి, వి షుడ్ నాట్ కోడ్ సర్క్యులేటరీ డిస్ఫంక్షన్ కోడ్స్ ఫర్ ద సెప్టిక్ షాక్. సెప్టిక్ షాక్ కి ఎప్పుడు సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ చేయకూడదు. వై? బికాస్ the septic shock, what is meant by septic shock? Sepsis with circulatory failure. Here it is an included. The septic shock should be then included in the circulatory failure should be included in the septic shock. Septic shock lo circulatory failure అనేది include అయి ఉంది. It was included. The next one, sepsis due to non-infectious process. The sepsis due to non-infectious process. If the patient is suffering from sepsis or severe sepsis or septic shock, sepsis తో కానీ సివియర్ సెప్సిస్ తో కానీ సెప్టిక్ షాక్ తో కానీ బాధపడుతుంటే, డ్యూ టు నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ప్రాసెస్ సచ్ యాజ్ లాసిరేషన్స్, బర్న్స్, ఓపెన్ వూండ్స్, నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ప్రాసెస్ యాజ్ పీడిఎక్స్, అండ్ వి విల్ కోడ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ యాజ్ నార్మల్ సీక్వెన్స్. అంటే సెప్సిస్ అనేది లాసిరేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇన్ ద హెచ్ఐవి గైడ్ లైన్స్? లాసిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కట్ వూండ్. బర్న్ అవ్వటం కానీ, హీట్ వల్ల కానీ, ఏదైనా హీట్ వల్ల కానీ, లేదంటే టెంపరేచర్ వల్ల కానీ, ఫైర్ వల్ల కానీ యాక్సిడెంట్ అయితే దట్ కాజెస్ బర్న్స్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ వూండ్స్. ద ఓపెన్ వూండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఓకే wounds which are open outside environment కి expose అయ్యే wounds ని open wounds అంటాం. Then they are called as non-infectious process. Sepsis కనుక lacerations వల్ల కానీ, burns వల్ల కానీ, open wounds వల్ల కానీ వస్తే PDX should be non-infectious process. The PDX should be non-infectious. Primary diagnosis always should be non-infectious process, and the SDX should be rest of the sequence of the sepsis sequence, rest of the sequence ఉంటుంది. చూడండి, the sepsis guidelines, I said 3 scenarios. First one, sepsis. What is meant by sepsis? Sepsis అంటే ఏంటి? Sepsis is nothing but infection of blood due to దేని వల్ల వస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్? యా, డ్యూ టు నాట్ ద ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్, డ్యూ టు ఆర్గానిజమ్స్. బ్యాక్టీరియాస్ వల్ల కానీ మనకి సెప్టిక్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా దెబ్బ తాకితే మీకు సెప్టిక్ అవుతుంది, టీటీ ఇంజెక్షన్ వేయించుకో అంటారు. ఎందుకని? బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది.
ఎందుకని ఏవైనా ఆర్గానిజం కి ఎక్స్పోజ్ అవుతాం, ఏవైనా ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైనా బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానివల్ల దాన్ని సెప్సిస్ అంటారు. సెప్సిస్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ డ్యూ టు ఆర్గానిజం లైక్ స్టెఫెలోకోకస్ కానీ ఎస్కరేషియా కొలాయ్ కానీ ఎనీ బ్యాక్టీరియాస్ నేమ్స్ కానీ ఏదైనా వైరస్ వల్ల కానీ ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని సెప్సిస్ అంటాం. If the sepsis codes are present from A40 to A41, A40 or A41 లో ఉంటాయి. If the organism was not specified, చెప్పకపోతే ఏ కోడ్ తీసుకోవాలి? A41.9. It is for unspecified organism. Unspecified organism. డాక్టర్ ఫిజిషియన్ కనుక ఏ ఆర్గానిజమో చెప్పలేదు. We have to take A41.9 అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ సివియర్ సెప్సిస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సివియర్ సెప్సిస్ ప్లస్ అక్యూట్ organ failure. The sepsis plus acute organ failure is called as severe sepsis అంటాం. ఏమంటాము? సివియర్ సెప్సిస్. వాట్ ఈస్ మీన్ సివియర్ సెప్సిస్? సెప్సిస్ ప్లస్ అక్యూట్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ is called as సివియర్ సెప్సిస్. సెప్సిస్ ప్లస్ అక్యూట్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ is called as సివియర్ సెప్సిస్ అంటాం. ఏమంటాము? సివియర్ సెప్సిస్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సివియర్ సెప్సిస్? సెప్సిస్ ప్లస్ అక్యూట్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ is called as సివియర్ సెప్సిస్. The PDX in this case the PDX should be, what is the PDX? సెప్సిస్ అంటే అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం చెప్తే A40 ఆర్ A41 సిరీస్ లో తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ద ఆర్గానిజం వాజ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్, ఏ ఆర్గానిజం ఓన్లీ సెప్సిస్ మాత్రమే అన్నాడు అన్నప్పుడు A41.9 తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఫర్ సెప్సిస్ అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గానిజం. ఎస్డిఎక్స్, వాట్ ఇస్ ఎస్డిఎక్స్? ఎవరికైనా గుర్తుందా? వాట్ ఇస్ ఎస్డిఎక్స్? R65.20. ఇట్ ఈస్ ఫర్ దేనికి ఇది? దిస్ ఈస్ ఫర్, very good, severe sepsis. This is for severe sepsis. Next, SDX2 should be acute organ failure. ఏ ఆర్గన్ అయితే ఫెయిల్ అయిందో ఆ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ షుడ్ బి కోడెడ్ as SDX2. This is about the severe sepsis. Next one ఏముంటుంది? నెక్స్ట్ సెప్టిక్ షాక్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెప్టిక్ షాక్? సెప్టిక్ షాక్ అంటే ఏంటి? సెప్సిస్ విత్ circulatory failure. Sepsis with circulatory failure is called as septic shock. Sepsis తోటి బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి సర్క్యులేషన్ ఫెయిల్ అయింది, హార్ట్ పంపింగ్ ఫెయిల్ అయింది. ఇట్ కాల్డ్ as septic shock. In the case of septic shock, PDX should be, what is the PDX? Sepsis. PDX should be sepsis. The PDX should be sepsis. The sepsis code ఏంటి? ఏ సిరీస్ నుంచి ఏ సిరీస్? A40 to A41. If the organism is not specified, చెప్పకపోతే ఏం తీసుకోవాలి? A41.9. Then SDX చెప్పండి. What is the SDX code? SDX is for septic shock. What is the septic shock code? R65.21 తీసుకోవాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్, ఏదైనా ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ ఏమైనా ఉంటే, హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్, సెప్టిక్ షాక్ తోటి హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్, అక్యూట్ రీనల్ ఫెయిల్యూర్, ఏమైనా ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే వీ షుడ్ కోడ్ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్. ఇక్కడ నోట్ ఏం చెప్పాను చెప్పండి? నోట్ ఏం కోడ్ చేయొద్దని చెప్పాను? వీ షుడ్ నాట్ కోడ్. am I audible? Yes, no? We should not code which code? Circulatory failure code along with septic shock. R65.21 తోటి సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ కోడ్ చేయొద్దు. ఎందుకు కోడ్ చేయొద్దు? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి? సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి? సెప్టిక్ షాక్ అంటే ఏంటి? సెప్సిస్ ప్లస్ సర్క్యులేటరీ ఫెయిల్యూర్ ఇంక్లూడ్ ఉంది కాబట్టి we should not code circulatory failure along with this code. Next, sepsis due to non-infectious process like lacerations, burns and open wounds. PDX should be
లాసరేషన్ అయితే లాసరేషన్ పీడిఎక్స్ కోడ్ చేయి, ఓపెన్ వౌండ్ అయితే ఓపెన్ వౌండ్ కి పీడిఎక్స్ కోడ్ చేయి, దెన్ బన్స్ అయితే బన్స్ కోడ్ చేయి. లెట్స్ సీ ఇన్ ద బుక్ లో చూద్దాం. A40 Staphylococcus sepsis. Staphylococcus sepsis is a A40. చూడండి ఇవన్నీ ఆర్గానిజమ్స్. A40.0 sepsis due to streptococcus group A. Streptococcus అనేది it is a bacteria name. A40.1 sepsis due to Streptococcus B, group B. A40.3 sepsis due to Streptococcus pneumonia, Streptococcus pneumonia. A40.8 other streptococcal sepsis. A40.9 streptococcal sepsis unspecified. A41 చూద్దాం. A41.01 sepsis due to MSSA అంటారు. What is meant by MSSA? Methicillin susceptible Staphylococcus aureus. MSSA. Methicillin susceptible Staphylococcus aureus is called as MSSA. Next, A41.02 sepsis due to methicillin resistant Staphylococcus aureus. దేని వల్ల వచ్చింది? MRSA వల్ల వచ్చింది. Methicillin resistant Staphylococcus aureus is called as MRSA. Sepsis due to unspecified other specified Staphylococcus, unspecified Staphylococcus, Haemophilus influenza, anaerobes, gram-negative sepsis unspecified. A41.51 sepsis due to E. coli, Escherichia coli, Pseudomonas. A41.52. A41.9 sepsis unspecified organism. Sepsis unspecified organism. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ సెప్సిస్ డ్యూ టు ఎస్కరేషియా కోలై. పేషెంట్ కమింగ్ టు హాస్పిటల్ sepsis due to E. coli or Escherichia coli. What is the answer? Anyone? What is the answer? A41.51. A41.51. Very good. Next, patient coming with sepsis due to Haemophilus influenza. Sepsis due to Haemophilus influenza. A41.3. A41.3. Very good. Next, patient coming with sepsis due to Pseudomonas. Pseudomonas. A41.52. Next, patient coming to the hospital with sepsis. Patient coming to the hospital with sepsis. సెప్సిస్ మాత్రమే చెప్పాడు. ఏం చెప్పలేదు ఇక్కడ? ఏం చెప్పలేదు? వాట్ హీ డిడెంట్ స్పెసిఫైడ్ హియర్? ద ఆర్గానిజం నేమ్ స్పెసిఫై చేయలేదు. చెప్పకపోతే ఏ కోడ్ తీసుకోవాలని చెప్పాను? ద ఫిజిషియన్ డిడెంట్ స్పెసిఫై. A41.9. ఏంటి A41.9? Sepsis unspecified organism. If the organism name was not specified by the physician or doctor, we have to take sepsis unspecified organism A41.9. Is it clear? Is it clear? Sepsis. Everyone, is it clear? Anybody have any doubts? Clear kada? Yes? No? Yeah. Then సివియర్ సెప్సిస్ కంటే సెప్సిస్ ఈ సెప్సిస్ కోడ్ చేసి దెన్ R65.20 కోడ్ చేయాలి.
చూడండి R65.0 ఏముంది 20 సివియర్ సెప్సిస్ వితౌట్ సెప్టిక్ షాక్. సివియర్ సెప్సిస్ వితౌట్ సెప్టిక్ షాక్. విత్ సెప్టిక్ షాక్ కాకుండా ఓన్లీ సివియర్ సెప్సిస్. హియర్ ఇట్ ఈస్ సివియర్ సెప్సిస్. దీని పైన చూపిస్తే యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అని ఉంటుంది చూడండి. యూజ్ అడిషనల్ code to identify the specific organ dysfunction such as acute kidney failure, acute respiratory failure, critical illness myopathy, muscle disease, and critical illness polyneuropathy, neurons disease, and disseminated intravascular coagulopathy and encephalopathy. Next, hepatic failure. These are all the organ failures. These are all the organ failures coded along with the septic shock code. Coded along with the septic shock code. నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్. పేషెంట్ కమింగ్ టు ది హాస్పిటల్ సెప్సిస్ విత్ హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్ అన్నాను. సెప్సిస్ విత్ హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? పీడిఎక్స్ ఏంటి? A41.9. ఎందుకని? అన్స్పెసిఫైడ్ ఆర్గనిజం చెప్పలేదు కదా. A41.9. సెప్సిసా సివియర్ సెప్సిసా సెప్టిక్ షాకా? ఇది sepsis, severe sepsis, septic shock. What is this? Severe sepsis. Severe sepsis came code chale SDX R65.20. R65.20. SDX2 should be, what is the SDX2? Acute organ failure. Em fail అయింది ఇక్కడ. Hepatic failure. What is the code for hepatic failure? ఇక్కడ చూడండి. Hepatic failure code ఏముంది? ఏ సిరీస్ ఉంది? A72.0. ఇట్ ఈస్ అ సిరీస్. వెళ్ళి చూస్తే కోడ్ దొరుకుతుంది. రైట్ హెపాటికా లెఫ్ట్ హెపాటిక్ అనేది. A72.0 సిరీస్ షుడ్ బి కోడెడ్ యాజ్ SDX2. ఇస్ కోడెడ్ యాజ్ SDX2. నెక్స్ట్ నేను ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. పేషెంట్ కమింగ్ విత్ సెప్సిస్ విత్ acute kidney failure. Sepsis with acute kidney failure. What is the PDX? PDX ఏంటి చెప్పండి. What is the PDX? A41.9. Very good. What is the SDX? SDX ఏంటి? R65.20. SDX2 ఏంటి? N17 సిరీస్. N17.9 వస్తుంది. అన్స్పెసిఫైడ్ స్టేజ్ లో N17.9 వస్తుంది. N17 సిరీస్ కి వెళ్ళి చూస్తే we will get the complete code. Is it clear? Next, patient coming with sepsis. Carry on. The hyphen refers, it is not a complete code. While I am discussing with the use additional code in the guidelines topic, I discussed this about this hyphen. Okay, the hyphen which is indicating that it is not a complete code, but here it is here critical illness myopathy G72.81. It is a complete code. Okay, if it is telling, the hyphen is telling it is not a complete code. Let's go and see the N17 then. You got it? I already discussed the topic. Okay, let's see once. Here N17 is not a code. Okay, if the unspecified, now we have to take N17.9. Acute kidney failure unspecified, like this.
Next question. Patient coming to the hospital, sepsis due to Escherichia coli. Sepsis due to E. coli, sepsis due to E. coli, and with acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Now tell me, what is the PDX? What is the PDX? Now tell me. Organism name was specified, which means we have to code A41.51. దేనికి ఇది A41.51? sepsis due to E. coli code ఇది. A41.51 should be the PDX. SDX ఏం code చాలి? SDX should be the tell me, what is the SDX? Sepsis, severe sepsis, septic shock. Severe sepsis. R65.20. SDX2 should be, what is SDX2? Now tell me, SDX2 should be, what is the code? J96.00. Is it clear? Is it clear? Next. Patient coming with sepsis with circulatory failure. Now tell me, septic shock. PDX enti? What is the PDX? PDX ఏం code చాలి? Same sepsis. A41.9. A41.9. SDX enti? R65.2021. R65.21. ఎందుకని 21? It is for severe sepsis with septic shock. Sepsis with septic shock అది. Septic shock. R65.21. R65.21. Is it clear? Yes. Can we code along with మళ్ళీ circulatory failure code చేయాలా దీనికి SDX2 గా? Note చెప్పాను. No, we should not code circulatory failure code along with the septic shock. Circulatory failure code along with the septic shock. Next question చెప్తున్నాను చూడండి. Patient coming to the hospital. Laceration of hand. affected with sepsis. PDX ఏం కోడ్ చేస్తారు దీంట్లో? sepsis due to non-infectious process. The PDX should be laceration of hand. SDX ఏం కోడ్ చాలి? SDX should be sepsis code. What is the sepsis code? Unspecified organism ki A41.9. A41.9. Next question. Patient coming to the hospital with laceration of hand. Hospital with laceration of hand and affected with sepsis with renal failure. Sorry, kidney failure. Acute kidney failure. Sepsis with acute kidney failure. Now tell me. PDX should be, what is the PDX? Sepsis due to non-infectious process kada. PDX ఏమవుతుంది? Laceration of hand. And next one, ఇది sepsis, severe sepsis, septic shock. Next scenario, sepsis with ఏమైంది? Severe sepsis. ఫస్ట్ sepsis కోడ్ చేయాలి. సేమ్ సీక్వెన్స్, మళ్ళీ సివియారిటీ మళ్ళీ సేమ్ వెళ్ళిపోవాలి. A41.9. SDX ఏంటి? What is SDX? R65.20. SDX2 ఏమవుతుంది? What is SDX2? Acute kidney failure. K17.9. Is it clear?
ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా? సో N70 అర్థమైందా ఎవ్రీబడి? సెప్సిస్ అంటే ఏం లేదు, ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ డ్యూ టు ఆర్గనిజం. ద ఆర్గనిజం ఈజ్ నాట్ స్పెసిఫైడ్. A41.9 ఆర్గనిజం స్పెసిఫై చేస్తే A42 A41 సిరీస్ లో చూడాలి. నెక్స్ట్ సివియర్ acute organ failure, acute organ failure, acute organ failure, acute organ failure, acute organ failure. Sepsis with acute organ failure, acute organ failure is called as severe sepsis. The pdx should be sepsis code. Pdx should be sepsis code. Pdx should be sepsis code. SDX should be acute organ failure code. Acute organ failure. SDX should be acute organ failure code. No, SDX should be R65.20. R65.20 తర్వాత acute organ failure should get coded as SDX2. That's then severe sepsis. Septic shock అంటే ఏంటి? Sepsis plus circulatory failure is called as septic shock. Sepsis plus circulatory failure is called as septic shock అంటాం. Sepsis plus circulatory failure is called as septic shock. Septic shock కోడ్ చేసేటప్పుడు we have to code PDX ఏం కోడ్ చేయాలి? సెప్టిక్ షాక్ కోడ్ చేసేటప్పుడు PDX should be sepsis code. SDX same code chali, SDX R65.21 septic shock. Then SDX to any organ failure into organ failure. We should not code circulatory failure. Next is sepsis due to non-infectious process like laceration, burns and open wounds. PDX should be the non-infectious process. The rest of the sequence should be the sepsis. Is it clear? Ardhamainda everyone? Everyone sepsis ardhamainda? Yes kada? Write the guidelines. Please write the guidelines. క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. 2-3 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ఒక 5 క్వశ్చన్స్ చెప్తాను. ప్లీజ్ రైట్ ద క్వశ్చన్స్. పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్, టేక్ ద పేపర్ అండ్ పెన్ పేపర్ లేకపోతే నోట్ తీసుకోండి. మీ దగ్గర ఫోన్, మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఉంటే నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి. చెప్పాలా? కెన్ ఐ? ఎస్, నో? తీసుకున్నారా పేపర్, పెన్ ఆర్ నోట్స్? ఆర్ పేషెంట్ కమింగ్ విత్ పేషెంట్ కమింగ్ విత్ పేషెంట్ కమింగ్ విత్ coming with coming with sepsis due to 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 MSSA. Sepsis due to MSSA. కానీ గుర్తుందా? వాట్ ఇస్ మీన్ బై MSSA? MSSA అంటే గుర్తుందా? మెథిసిలిన్. రైట్ డౌన్. MSSA కి రాసుకోండి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై MSSA అబ్రివేషన్ చెప్తున్నాను. మెథిసిలిన్ సస్పెక్టబుల్ మెథిసిలిన్ సస్పెక్టబుల్ స్టఫైలోకోకస్ మెథిసిలిన్ సస్పెక్టబుల్ స్టఫైలోకోకస్ auris. Methicillin susceptible staphylococcus auris is called as MSSA. Sepsis due to MSSA. Methicillin susceptible staphylococcus auris. Is it clear? రాసారా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పాలా? Next question, please write the second question. Patient coming with patient coming with patient coming with patient coming with
coming with patient coming with patient coming with sepsis with sepsis with sepsis with sepsis with hepatic failure. Sepsis with hepatic failure. Sepsis with hepatic failure. Sepsis with hepatic failure. Done now? Sepsis with hepatic failure. Completed? Yes, no? Please respond. Okay. Write the next question. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital. Sepsis due to sepsis due to sepsis due to sepsis due to E. coli. Sepsis due to E. coli. What is meant by E. coli? Yeah, sepsis due to Escherichia coli. Patient coming to the hospital. Sepsis due to E. coli. E. coli is nothing but Escherichia coli. Sepsis due to Escherichia coli. Sepsis due to Escherichia coli or E. coli. Sepsis due to Escherichia coli or E. coli. With 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 acute respiratory failure. With acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Then acute respiratory. Next question రాయండి. Patient coming with patient coming with patient coming with patient coming with sepsis with circulatory failure. Sepsis with circulatory failure. Sepsis with circulatory failure. Done sepsis with circulatory failure. Next question రాయండి. Write the next question. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with laceration of right hand. Patient coming to the hospital with laceration of right hand. Laceration of right hand. Having having sepsis, laceration of right hand, laceration of right hand, having sepsis, laceration of right hand, having sepsis with sepsis with acute acute renal failure or acute kidney failure. Acute kidney failure. Acute kidney failure. Is it clear? అర్థమైందా? Is it clear? అయిపోయిందా? Yeah, write the అన్ని questions కి ఆన్సర్స్ రాసి everyone should be
షేర్ ఇట్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఆన్సర్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు టుమారో యూ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సెషన్. అండ్ the second in this chapter, the third chapter in this chapter is called third guideline of called COVID-19. ఎవరికైనా తెలుసా COVID-19? What is mean by COVID-19? COVID-19 అంటే ఏంటో తెలుసా? Anyone? What is mean by COVID-19? COVID-19 అంటే తెలుసా? What is mean by COVID-19? చాలా టైం చూసాం, చాలా ఇయర్స్ చూసాం. 5 years అవుతుంది. యా నో ఐ నీడ్ ఈ అబ్రివేషన్ కి ఫుల్ ఫామ్ కావాలి నాకు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సిఓ అంటే ఏంటి? వి అంటే ఏంటి? డి అంటే ఏంటి? 19. ఎస్. యా వెరీ. 19 అంటే ఏంటి? 2019. వాట్ ఈస్ మీన్ బై COVID-19 అంటే కరోనా వైరస్. ద COVID-19 కరోనా వైరస్ or coronavirus infectious. I is nothing but infectious disease in the year 2019. కరోనా వైరస్ అనేది చాలా కరోనరీ వైరస్ వాజ్ ప్రీవియస్ గా ఉండే. But in the 2019, in the previously it called as China virus అని చెప్తుండే. చైనా వైరస్ అని చెప్పకుండా in the WHO in the year 2019 gave the name called COVID-19 అని నేమ్ ఇచ్చింది. ఎవరు? WHO. Previously it called as చైనా వైరస్ అని చెప్తుండే. ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019. కరోనా వైరస్ అనేది చాలా ప్రీవియస్ గానే ఉంది. బట్ it was mutated. The virus was mutated to humans కి మ్యూటేషన్ అయ్యి ఓకే ఇట్ బికేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019 మోర్ ఇన్ఫెక్షియస్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఎక్కువ ఇన్ఫెక్షియస్ గా తయారైంది ఇన్ ద ఇయర్ 2019 లో. The code for the COVID-19 is U07.1. The code for the COVID-19 is U07.1. COVID-19 can cause some manifestation such as COVID-19 అనేది కొన్ని manifestation తీసుకొస్తుంది. That has manifestations like the cause వల్ల వచ్చేవి manifestation. These are called pneumonia, respiratory failure, lower respiratory failure infection, bronchitis, acute bronchitis, ARDS. ARDS అంటే ఏం లేదు, acute respiratory distress syndrome. ARDS, acute respiratory distress syndrome. It is also respiratory disorder. These are all the conditions which are the manifestations of the COVID-19. What are they? Pneumonia, respiratory failure, lower respiratory failure, and followed by bronchitis, acute bronchitis, ARDS, acute respiratory distress syndrome. The patient is suffering from COVID-19 manifestation. వాడికి ఇంకా హాస్పిటల్ కి COVID-19 మేనిఫెస్టేషన్స్ తోటి వస్తే వీ షుడ్ కోడ్ పీడిఎక్స్ ఏమో COVID-19 కోడ్ చేయాలి U07.1. The PDX should be coded as U07.1. It is the COVID-19 code. U07.1 is for COVID-19 code, and the SDX should be the manifestation. SDX should be the manifestation. SDX should be the manifestations of COVID-19. The patient is coming to the hospital with COVID-19 with pneumonia. The PDX should be the U07.1. SDX should be the Z12.82. The patient coming to the COVID-19 with the patient is coming to the respiratory failure with due to COVID-19. రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ తోటి వచ్చాడు డ్యూ టు COVID-19 వల్ల. రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ దేని వల్ల అయింది? COVID-19 వల్ల. PDX should be U07.1. SDX should be respiratory failure code. Okay. Next, the COVID-19 with bronchitis. Bronchitis తో COVID-19 లో bronchitis వస్తే PDX should be U07.1. SDX should be the O7. Same like with acute bronchitis తో కానీ ARDS తో కానీ same. Okay, these are all the manifestations of the COVID-19. The PDX should be the COVID-19 code. SDX should be the manifestation code. Okay, next scenario. If the patient is coming to the hospital with COVID symptoms, when the physician confirmed COVID-19, we should code only COVID-19 U07.1. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, కాఫ్ ఫీవర్ తోటి వచ్చాడు, కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ తోటి హాస్పిటల్ వచ్చాడు.
ఫిజిషియన్ ఏం కన్ఫర్మ్ చేస్తాడంటే COVID-19. ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ COVID-19. మీకు నేను గైడ్ లైన్స్ లో సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? కన్ఫర్మ్ డిసీజ్ ఎప్పుడు కోడ్ చేయాలి? ద పేషెంట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ ద డయాగ్నోసిస్. వన్స్ ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే మనం దేనికి కోడ్ చేయాలి? సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ కోడ్ చేయాలా? కన్ఫర్మ్ డయాగ్నోసిస్ కోడ్ చేయాలా? వి షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ ద కన్ఫర్మ్ డయాగ్నోసిస్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఓకే, వి షుడ్ కోడ్ ఫర్ ద కన్ఫర్మ్డ్ డయాగ్నోసిస్ మాత్రమే కోడ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ డయాగ్నోసిస్ దేనికి కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? వి షుడ్ ఓన్లీ కోడ్ ఫర్ ద దేనికి కోడ్ చేయాలి? కోడ్ ఏంటి? U07.1. U07.1. Okay, if the patient is coming to the hospital with the cough and cold, physician uses the maybe, suspected, probable, ruled out, query, questionable. ఈ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తే దేనికి కోడ్ చేయమన్నాను? We should code all the signs and symptoms. If he is exposed to COVID-19, నాకు ఏమని డౌట్ తోటి వచ్చాడంటే పేషెంట్, నేను COVID-19 కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యాను, టు COVID-19 అంటే నా ముందు ఎవరో COVID-19 పేషెంట్ ఉన్నాడు, అతను స్పీచ్ చేశాడు లేదంటే కాఫ్ చేశాడు, నేను ఆ పార్టికల్స్ నేను పీల్చానన్న నాకు డౌట్ ఉంది. ఓకే, ఐ థాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ కి ఎక్స్పోజర్ అయ్యి వచ్చాడు. Okay, if the patient is coming to the hospital with COVID-19 symptoms and is suspected to the COVID-19, ఏం చూస్ చేస్తాడు ఇక్కడ డాక్టర్? సస్పెక్టెడ్ అండ్ టెస్టెడ్ నెగటివ్. ఏమొచ్చింది? నెగటివ్ ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ నెగటివ్ వస్తే పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద సిమ్టమ్స్ కోడ్ చేసి ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి ద Z20.822. పీడిఎక్స్ షుడ్ బి ద సిమ్టమ్స్. ఏ సిమ్టమ్స్ తోటి వచ్చాడో ఆ సిమ్టమ్స్ కోడ్ చేయాలి. మళ్ళీ నువ్వు టెస్ట్ ఎందుకు చేసావని అడుగుతారు కాబట్టి ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి ద exposure to COVID-19 Z20.822. It is a code for exposure to COVID-19. Suspected, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ లో. నెక్స్ట్ COVID-19 హిస్టరీ. పేషెంట్ కి ఏముంది అంటే హిస్టరీ ఆఫ్ COVID-19 ఉంది. If the patient is suffering from COVID symptoms and is tested negative for COVID-19, నెగిటివ్ ఫర్ ద పేషెంట్ అండ్ హిస్టరీ అంటే ఏంటి? వీనికి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా COVID-19 వచ్చి తగ్గిపోయింది, మళ్ళీ COVID-19 ఎక్స్పోజర్ టు COVID-19, మళ్ళీ నాకు COVID-19 వచ్చిందేమో అని వచ్చాడు హాస్పిటల్ కి. ఇన్ దిస్ కేస్ ద పీడిఎక్స్ షుడ్ బి సిమ్టమ్స్ కోడ్ చేసి ఎస్డిఎక్స్ షుడ్ బి Z20.822 కోడ్ చేసి దెన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ COVID-19 కోడ్ షుడ్ బి ద Z86.16. Z86.16 is for the history of COVID-19. It's also called COVID-19 history code. Next, COVID-19 vaccination status Z28.310, unvaccinated COVID-19 Z28.31, partially vaccinated COVID-19. What is mean by partial vaccination? Partial vaccination అంటే ఏంటి? మనం ఎన్ని డోసెస్ తీసుకున్నాం? How many doses we took? కోవిషీల్డ్ కానీ కోవాక్సిన్ కానీ ఎన్ని డోసెస్ తీసుకున్నాం? 2 doses కదా. ఓన్లీ 1 dose మాత్రమే తీసుకుంటే Z28.31, ఇట్ ఈస్ అన్ partially vaccinated COVID-19, and Z28.31 other undergoing immunization status. ఏదైనా immunization status లో ఉంటే we have to use Z28.39. This is about the COVID-19 లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ 3 గైడ్లైన్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేజర్ గా. వాట్ ఆర్ దీస్ 3 గైడ్లైన్స్ అంటే, పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ COVID-19 తోటి వచ్చాడు, COVID-19 కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఏ కోడ్ చేయాలి చెప్పండి? ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఏ కోడ్? ఒక్కసారి ఫిజిషియన్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు అంటే వి షుడ్ కోడ్ U07.1 కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సినారియో ఏంటి? పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ COVID-19. దేంతో? manifestations of COVID-19. What are the manifestation? Pneumonia. Not the manifestations or not the signs and symptoms. Manifestations అంటే ఏంటి? కాజ్ వల్ల వచ్చాయి, COVID-19 వల్ల వచ్చేవి ఏంటేంటి? న్యూమోనియా, not the cough. The cough, fever, cold or the common symptoms దేనికైనా వస్తాయి. COVID-19 కి వచ్చేవి ఏంటి? న్యూమోనియా, ARDS,
acute respiratory distress, yes, bronchitis, respiratory failure, acute respiratory failure, lower respiratory failure, bronchitis, acute bronchitis. This are all comes under manifestations of the COVID-19. ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, pneumonia, respiratory failure, lower respiratory failure, infection, bronchitis, acute bronchitis, ARDS. If the patient is coming with the manifestations of COVID-19, manifestations that was the PDX ఏం కొట్టాలి? The PDX should be, correct చూడండి. COVID-19 కోడ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ తోటి వస్తే ఏం చెప్పాను, ద పీడిఎఫ్ షుడ్ బి COVID-19 కోడ్ చేయాలి. అన్ని సినారియోలో COVID-19 కోడ్ చేస్తారు చూడండి, నాట్ ద సింటమ్స్. Manifestation of COVID-19 వస్తే పీడిఎఫ్ షుడ్ బి manifestation of COVID-19. SDX should be, what is the SDX? SDX ఏం కోడ్ చేయాలి? SDX should be manifestation. SDX should be manifestations కోడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, exposure to COVID-19. Patient coming with any signs and symptoms and exposure to COVID-19 and he confirmed negative for COVID-19. వాడికి పాజిటివ్ COVID-19 కాలేదు, టెస్టెడ్ నెగిటివ్ ఫర్ COVID-19. నెగిటివ్ ఫర్ COVID-19 కేసులో ద పీడిఎఫ్ షుడ్ బి సింటమ్స్ కోడ్ చేయాలి. ఎస్డెక్ షుడ్ బి Z20.822. ఇట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ దేనికి ఇది, దేనికి ఇది, దేనికి ఇది, exposure to COVID-19. Exposure to COVID-19. Next scenario, history of COVID-19. అంటే COVID-19 వచ్చి ఆల్రెడీ తగ్గిపోతే we should code history of COVID-19 along with the exposure code is Z86.16. It is code for the history of COVID-19. It is code for the history of COVID-19. మీకు తెలుసా where the U series are present in the book లో, ICD-10 CM book లో U series ఎక్కడ ఉంటాయి తెలుసా? Where they are present? U series. యా, వెరీ గుడ్. ఆఫ్టర్ ద జెడ్ తర్వాత ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ U07.1? చదవండి. దేని కోడ్ అది? U07.1 COVID-19. It's a code for the COVID-19. It is a code for the COVID-19 code. What are the manifestation use additional code చూడండి, న్యూమోనియా కానీ, COVID-19 associated coagulopathy, disseminated coagulopathy, hypercoagulopathy status, thrombophilia. These are all the manifestations of the COVID-19. Pneumonia due to COVID-19, Z12.82 should be the SDX code. Where the questions రాసుకోండి COVID-19 కి. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with cough and fever. With cough and fever. Patient coming to the hospital with cough and fever. Physician confirmed. Physician confirmed. Physician confirmed COVID-19. ఏం కన్ఫర్మ్ చేశాడు? Physician confirmed. What the physician confirmed? COVID-19. Next question అండి. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with pneumonia. With pneumonia. With pneumonia.
Patient coming to the hospital with pneumonia, having COVID-19. Pneumonia, having COVID-19. Having COVID-19. Done. Next. Next question. Patient coming to the hospital. Patient coming to the hospital with acute respiratory failure. With acute respiratory failure. With acute respiratory failure. With acute respiratory failure due to COVID-19. Due to COVID-19. Done? Everyone done? That's it for today. Okay. Tomorrow we will have the session. Along with the session, you also have the exam. Rep exam kuda ఉంటుంది. Please write these questions today only, today itself, and please share it on the group. Group లో share చేయండి for everyone. ఓకేనా? Any doubts on today's session? ఏదైనా doubts ఉంటే you can ask me now. Any doubts? Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Is it clear? అర్థమైందా? ఎస్ కదా? Yeah. Thank you everyone. Tomorrow we will meet.